oluganda essaawa z'oluganda nga mungwikiriza ku ssaawa nto amwebale nnyo basebo ne banyabo. Tusinkanye team okuva e Washington nga bali wamu ne ambassador wa United States wane Uganda ng'abazze okwekennenya ddala okakasa amawulire ge babadde bafuna n'ebimu bye babadde beerabirako mu mikutu egy'amawulire n'emikutu emirala kubibadde birabibwa n'ebyogerwa mu kulinnyira eddembe ly'obuntu, okulinnyira enfuga ey'amateeka n'enfuga eya demokrasiya. Bingi tubyogeddeko ng'era leader of opposition bw'abannyonnyodde, naye era tuzeemu okubibatera ku mmeeza n'okubawa ebiwandiiko ebikakasa nti bye boogera si byappa si byambu wabula bya ddala. Mpozi era tukozesezza guno mukisa okubasaba okubeebaza olwa ebiwandiiko namutayika ebyenjawulo bye baadde nga bafulumya okuvumirira effuga bye ligenda maaso mu Uganda. Ne tubasaba baleme kkoma ku biwandiiko byokka wabula wabeewo ebikolebwa ebyenkalakkalira. Tubajjukiza nti bannakyemalira abafaanana nga Museveni, Bamugabe, ba Omar el Bashir, Bateira bwe baakolanga ebikolobero ku bantu baabwe ebifaanana nga John Museveni byali mukola ku bannayuganda, wabaawo ekyakolebwa. Era ne tubasaba nti mu nkola y'emu twagala wabeerewo action oba wabeewo ebikolebwa okweyawula ku Mwai Museveni n'okumusaako natti ez'enjawulo. Tubuuziddwa ku kyokutulugunya abantu ne minisita wa security ogenda mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu aka parliament n'abyegaana. Munajjukira nti nange bwe nali nga nkyali member wa parliament nali ntuula akakiiko ak'eddembe ly'obuntu era twayita minisita wa security, naye nga bw'eri nkola yaabwe boogera na lujeregerero, bagenda maaso ne batugaana n'okugenda okukyalira zi safe houses gye baali batulugunyiza abantu. Okutulugunya abantu okwo tekuggwangawo, kukyagenda maaso n'olunaku lwa leero. Naye nga bwe mumanyi nti tufugibwa ku mudumu gwa mmundu, ate abatufuga boogeza lujeregerero. Tekyewunyisa okulaba nga beeganye ebikolobero ebyo newankubadde Mwai Museveni abakulira ye abyogera lwatu. Mujjukira bwe baatemula abantu ebikumi n'ebikumi omwezi gwa Novemba ennaku z'omwezi 18 ne 19 omwaka gwa 2020. Mwai Museveni yavaayo ne yeebaza abasirikale be olw'omulimu gwe yayita omulungi gwe baakola. So kibadde kikolebwa. N'olulala yavaayo n'akkiriza nti mutabani we Muhoozi yakulira ekibinja ekiwamba abantu. Bino biri mu lwatu nga bannamawulire mubimanyi. So tekiire liffe kunnyonnyola lwaki minisita wa Museveni abyegaana. Oba oliawo ekyo ekibuuzo mwandikibuuziza ye. Mutubuuza ekibuuzo kyendaba ng'ekisekererwa ekyokwogeraganya ne gavumenti ya Mwai Museveni. Njagala mumanye, eggwanga limanye na buli omu amanye, tukiririza mu kwogeraganya ng'abantu. Naye mu mbeera gye tutambuliramu erimu okuwamba abantu baffe, okutemula abantu baffe, obutagoberera mateeka n'okugalinyirira. Tetusobola kwogeraganya na gavumenti ya Mwai Museveni. Tosobola kuteeka ngatoyo ku bulago bwaffe nga tuli wansi n'ogamba nti ate twogere. Abantu abalina eddembe lyabwe bebogeraganya ne bannaabwe, so si abasibe bebogeraganya. N'olw'ensonga eyo tewaliwo era tewagenda kubaawo kwogeraganya na gavumenti ya Mwai Museveni okuleka nga tulina eddembe lyaffe nga bannayuganda era twogere ng'abantu bannansi abeetengeredde. Mutubuuziza ki ekiddako oluvannyuma lw'ensinkana eno n'abaka abavudde mu gavumenti ya Amerika. Ekiddako sobola kibagamba nti kino oba kino, naye tugenze mu maaso n'okusaba okusaba kwe kumu kwe tusabye nga tuli mu mawanga gaabwe, kwe tusabye nga tuli mu mawanga g'e Bulaaya, kwe kusaba kwaffe. Tubasabye bateeke envumbo ku Mwai Museveni kubanga byakola by'ebikolobero bye bimu abannakyemalira abalala be baateekako envumbo bye baakola. Tubasabye okuteekawo akabanga wakati waabwe ne Mwai Museveni kuba bo bagoberera nfuga y'amateeka, so buli balabirwa nga bali ne Mwai Museveni babanga abawagira obwannakyemalira n'obuzibu emisango Mwai Museveni bwakulembera. N'ekirala tubasabye baseewo obukwakulizo, ng'obukwakulizo obwo kwe kussa ekitiibwa mu democracy
kwekusa ekitiibwa mu nfuga ey'amateeka, kwekusa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu, ng'era bye bino ebintu ebitugatta nga international community ng'abantu. Tubasabye obwebu obukakulizo okukolagana ne gavumenti ya Mwami Museveni, era tulina essuubi tibajja kuwa okusaba kwaffe okwo ekitiibwa. Ekisembayo mumbuziza wenyimiridde ku bigenda maaso ku Honorable Zaake. Okwogera kubadde kungi okuva mu office ya Leader of Opposition, okuva ku boogezi baffe ne bakulembeze banaffe ab'enjawulo, era saawukana na birowoozo byabwe. Abagoberera amateeka n'abagoberera amateeka agafuga entambuza ya Parliament munakkiriziganya naffe ti Honorable Zaake bamujja kuba komishona mu bumenyi bw'amateeka mu bukyamu. Mukyala Anita Amonge tayinza kuba nti ye muwaabi ate ye mulamuzi. Mwena mwamulabye ng'ali mu Parliament ng'alina emotional ekyekitiibwa eky'obuntu bulamu kyandibadde akola kwekwe excusinga. So byonna byakoleddwa mu bumenyi bw'amateeka era tubiwakanya, era eriffe n'eri bannayuganda basinga obungi Honorable Zaake yakyali commissioner waffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Thank you, Mr. President. Thank you for your patience. A great afternoon. They should have come through here. Ladies and gentlemen, and I'm glad to be addressing you from this platform. Indeed, to reassert the words of the Leader of Opposition, we were able to paint a clearer picture from the ground to the diplomats that visited, and reascertained what they've been seeing in the media and other sources of constant human rights abuse, constant disrespect and undermining of the rule of law. And again, we reiterated our call for action. We expressed appreciation for the constant statements that come from the United States administration about the plight of Ugandans, but again we called for firmer action because what is happening in Uganda, what General Museveni is doing to the people of Uganda is exactly, or rather more, as Mugabe did to the people of Zimbabwe, as Bashir did to the people of Sudan, as Taylor did to the people he was governing. All these were sanctioned, so we called for the same treatment to General Museveni over the same atrocities. We were asked about the torture reports and the dismissal of the Minister of Security of the same. I'm sure none of you is surprised by the response of the regime on torture, but being members of the media, you have witnessed numerous cases of torture and human rights abuse by this regime. They, of course, will not, admit it, but it's clear that there's constant human rights abuse, where General Museveni has numerously come out to chest stamp and congratulate his soldiers for a job well done. You all remember the 18th and 19th November massacre of 2020, where hundreds of innocent citizens, including women and children, were massacred. General Museveni came out chest stamping and the like. So it is not upon us to explain how and why the Minister of Security denied the same, but it's clear that every culprit will make every effort to deny their culpability. The other question is a rather laughable one. Talks with the regime about what? We have made it unequivocally clear that you cannot put your boot on our neck and then say, let us talk. It is free men and women that negotiate, not prisoners. All the examples that you've given
the circumstances were different. In Kenya, the opposition was not being stifled and being called for talks. You will not speak to a dictator unless when you are in a strong position to speak. We believe in dialogue. But again, we're not going to dialogue with wild animals. The regime in Uganda is clearly behaving like wild animals. It's rather laughable to talk about negotiations when our people are being abducted, tortured, and murdered on a daily, when there's absolute disrespect of human rights and the rule of law. So there is no and will be no talks when the atmosphere is continuously like that. What's next after the visit of the diplomats? We continue to push for action, for farmer action. We've done this on international platforms, and we had to take the opportunity to do the same here on ground with this visible evidence. We call for farmer action from the international community. We call for isolation of the regime in Uganda. We continue to call for making the rule of law, respect for democracy and human rights a precondition for cooperation with Uganda. We continue to call upon international development partners to not be seen to associate with a clear military dictator that Museveni is. That is our position on that. Stand on the Honorable Zake's plight. I have numerously been well represented by our leaders, by the Office of the Leader of Opposition, by our parliamentary team, and our spokespersons, and I don't differ from that position. You all know, if you care to follow the law and to follow the rules of procedure in Parliament, that Honorable Zake's censure was irregular. Everything was done in an illegal manner. We don't believe in illegalities, and we disagree with them. We continue to disagree with them. As far as we are concerned, the Honorable Francis Zake is our commissioner. Thank you very much. Thank you. Any other outlier issues before we